chiro ya de kro how na san chire nu ayemfa ma physiotherapy ya de kwan no esa ya de acupuncture technique no ya de sa ya de detox ya betwe fi nyina da free woni padua ma ho to yemi massage nyina da be ko stroke no sciatica fabra diabetes na nasa arthritis nyina da de fabra ho na ba mi na tutu a mesro feti ene kamfo na mo ya de ahodo ni nyina wo ba ya be hwe ede ama wani feti ebete ne te ede ama typhoid no hepatitis ana osa feti homeopathic ene kamfo ede ama hinema kokobin Geomas company 18 junction no so 1 year wo ahoma ne 0275 969414 ana 0244 583859 one madaruma ena eboa so yasene na enwumre ensam ni nyina de yakenkan de amamo samofo fadon entwi bosia kon labo kwame ageni boaten professor kokoto na team fide na chi wo chinchim ni mfuruma ade amayen asonfonom no eye mienu midin mame adwa nyan tatando mini nua bema asunaba ohene kwabena boaten afeka siebono emu ensam eni Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Eljon for Brenunie, Yanfa Casaboni, one cassa and two when na ye frasi a apomtia so for Ghana Health Service for womu na ete amanboy APD nyina ikunkura ya de ye a friends cholera ya de do eljon for na wom krata mu nsem awro nyina no kira na akonanim se enei se de womu ede no megu akwam no wo se Ghana fo nyina esu etimi hye no so se be ka COVID-19 ene awridi ma pampem for de bayo na me ati Veronica bucket se de Veronica na wodon sakwa hyasia na wa ya na hofra ne ate ado se wo se nyina no frase na yedi egu akwam da tumi aboa na wobra panipa wono na Ghana Health Service wo ye pani kwanhwefo twa wo no Dr. Patrick Kumampoachi AGCP ni apa no wo kire di akro na wo pani nsom a wo ka nyina no ekire said papa mu na nsentem de babeto odwamu kura no na age ensem wodan east ene nkwado wode ni nua west no chese na honya kura konkura ya de no korera no chese etuatese wo hwa chese na se bra se kakra na sen entokwatentu no fiti ko chese ba pani de empatadenten so hia no enti entrance influence ngwe ho so bantu afunu de mu wo se ye hyehyɛ ye soronko bi a ebetumi abo an wonidi ho sematumi afanto mapade afura edi edbemfo e wo mamu Ghana ha de wo se me ani dos pa so ko de brisamoa ya de ye friend se kwalwa ya de do entumi ema ene emetra na wo to an kasa so no de atudwa ya wo kye se sefa no nkyerɛkyerɛ ene se ye nyina ebo ho ba no wo se ye miemu pa miemfa nya akudi fa nye nkurasem emie nyi ani kura nto free kura sanse rubi pen enti na brosre wo kyekyere ba na wo we de ni atonchen to wo se ye hye no so se ye kro ene eba mu ensa hofro ahunidie se ye fie ye prapra ye de no matutu ye na bibia danso de amaye no de wo se e soronko e de maye ti free na e kro menu nyina Ghanafo wo se ye hye no so se ye sa hofro no ye de toiletries no ne ade no e be kan ho ne de atena na wono so ye hyehyɛ awro a wo de begu akwamu a betumi aboa matemefo ye ho atumi atoye na watwe kakra mu anie ene ye bo mama ne se wo ko Ghana mra so ya fia ehon sam no enyo sa na ni nyina da ene se wo mu a na wo amanyokuo bi mu ya enei yakwa abato so biribinti wo mani nkunim a wo ya omadwen se kwantankro enwa na wo mo ekwa kogina no ehon sam no ebetodwa emma speaker of parliament yewura abababe ejina ne tumi so de mra ka to e kire se wo mu seat no wadi class vacant na sadam pan wo mu ntumi amanwura mra so dwafio sanse party a wo mu gina so e de ba fie ho no ene wo mo ko independent dia ene na wo mo eba ho no ma enye yi asemi empanyimfuo bia e wo mrachim dwafio titiriw ene edomo kase afenwoma kensa ne dom de tudwa sa wo mo ntiase abo akire e ma asem ne kopie mu e wo supreme court ne ye wo hwa court nkrata wo so ma ase amfa nkoma yewura ba benkro bo ne bongala atebu ansom e ma ne lawyer fo nso twere ato se wo no de embra e kire no a woni mu no no de ye adwuma supreme court kire se de wo ye ye no anka gya gwantwensan ade enso ye kasai parliament indefinite wo mo fie ye nim da kura wo mbekọ no makwa setena na ene supreme court no kwa setena e go sasem we ho yewura ba ben society enan no wakasa dampan no e wo mrem na enim mrem wo
wɔn gu so ada asɛm yi wɔn bɔbɔ ho wɔ supreme court hɔ na attorney general yɛwura gɔfrɛ yɛbu adame wɔkɔ hɔ bi ɛnɛnɛ wɔde ato dwa ɛwɔ nsɛmtwerɛfoɔ anim wɔ akyerɛkyerɛ mu sɛ deɛ babɛn yɛayɛ ne deɛ ɛne yɛma mmara kunyini no 1992 no ɛbɔ bra wɔatwa dɔnto paa momiɛntie ɛnsɛm bra yɛwura attorney general gɔfrɛ yɛbu adame ɛnɛ wɔde ato dwa. At all times material to present application, the leadership of the Chief Justice of the Republic, who presided over the court, always knew that the supposed service on the French financial processes report was made in breach of provisions of Articles 117 and 118 of the 1992 Constitution, as well as the agreed protocol for serving the French financial processing report. The issue paragraph 49 is even worse, and says, additionally, the French penal also expects the court to set aside the processes and proceedings which led to the said orders, so as to avoid being seen as seeking to overthrow the 1992 Constitution and or as merely subjecting itself to advancement of a partisan political agenda on behalf of the representative of a political party, more so when there is a process before the court has not properly involved in the court. Leadership, indeed, paragraph 21 imputes scandal and a deliberate attempt to embark on a course may be deemed to be a flagrant violation of the Constitution. Why? To the court. Because the deponent affidavit alleges that the Chief Justice who presided over the court always knew that the supposed service of the French financial processes was made in breach of the provisions of the Constitution. Na wanokia sewie ya pe ana council ema yewra speaker ya wogina mu eye lawyer Tadio sorry wode to dwa ekire mu ese asembo ya be ya ba bedrum yi supreme court reka ho asemi panyini bi wo ho a ya judge ni obi anim se wo ya MPP ni na asemi wote so bi enti won de ohun ne se asem no ba bi be kwakosie no ebe kwakoye se tama nyoku MPP fu achi sanse sa judge na wote asem ne so bi no wo frama nyoku MPP and into a money say and no dear entry. Submissions that were made to the court were relevant and that informed the court. That's it. Yes. No, those were the proceedings. Yes. So I started from the proceedings and I'm now ending with the order. The order also the order just makes the same finding. If I also take a look at the paragraph or something, an applicant urges the court after listening the parliamentarians affected by the ruling. The next paragraph starts with the set for constituencies, and then goes to say the applicant urges and we appreciate relating to even 4 parliamentarians when the writ itself affected 3 parliamentarians. It didn't even include Article 97 1 each. And so all of those orders were made based on some of those findings. And I'm saying that, and the position is that the first defendant, based on these things, expects that in order not, especially when the court reaches the conclusion that on the balance, there was no balance. There was just one side of it because it was. Abusia Tadio sorry wono eye council speaker of parliament abambabe ene ne ekoso supreme court wono so de wo hunu ene ne waka afa ho na wote se ya bobi ade amawi. John ne ntwa so da panipa wono na wo kasa ade amamra hye betwam ananse wo gina mu se kasoma fodi mamra hye betwam speaker aban SK babin na wo pani wo den semabro ade apie edwa ya wo kire ade akro we no futuo kwan bi so ade wo de matem 42 pa ne mu aya idi apoten pa wo mra hye betwam no ade futuo ekọ ade ama na ne nyina no na ye pantoma dwumade bi a wonom de ma parliament supplementary office project no na wo mo pantoma akwanya wonya ye no de atudwa na wo kan dia cross mrahye bedwa biaye soronko bia ya pa bo anase ya tu edi esu ho soronko a ebisofo ka mame nka bia memuo don ehu ehia pa ni tifa kese ho ni free ene wo hwe ni mfimu ni nanamu ni nankroma no popa de sie se ye ka se ka esuman ya ka se bi nkonya dem pa o man ka mame nka bi no ni suma dem pa de mrahye bedwa na wo kan atwirum se wo se ya de ehu hia pa menu biru nyina titiri ne mu a ye yese yenkoma hye bedwam no na ye de adwene ekoso se kamama nka bi no ade a ebebo amemuo pa ede mo man afei setemfo beti ase ehuru se de ye nyina fan se obi behuru se ye ntwanse ne fa nanso obi sisi obi bibia da na kwamu tro nwa se bema democracy anase kamama nka bi no betumi akọ enkane ne tumi aboa enti ma hye bedwam ye bia ya se ye ka democracy sebi ohopa na sebi nyado ebisofo e kan kese ba enti
se ba ne se ya ya sedie setmemfo no ye won ye so ye dan die ni kwan se toto no ma ase se ye mpanimfo nso a ni kwan se ye twetwe democracy no ye didi agro bi ho se atimrase bedwamu a obuo ne ani die se fata se de mamrase de mamrase bedwamu kebma menkebi ana so my Ghana kebma menkebi no e wo se ye pagya no soro na obi ahuru sampai de no kure na ye adwuma e wo my Ghana mu nya sa de ani die se fata ye mpanimfo nso a tete mrase bedwam no na je se anko ne se de wo se kro na yentie opening die ya se frebo da ne wurado de te no ebusanfo say na abansoma baben odi tuja. It is my prayer that this facility will continue to stay fixed and function for the benefit of the present and future generations. Before I end, it's important for me to emphasize to the hearing of everybody that any democracy anywhere is as good as its parliament. If the people are to benefit from democratic governance, it is the parliament which is the mirror of democracy. That is the focus that should be strengthened. Because apart from lawmaking, it is parliament that has the only function of oversight. And it is parliament that should ensure that our collective efforts, whether in terms of energy, in terms of resources, in terms of right, trust, is properly applied to the benefit of everyone. Evjofo panika sama for the members be dwam ne kotie do no abansoma na kwaku Kingsford Bagman ene ti so de nchemu etudwa watch say democracy ni ade ho hia pa ni kwan se toto no ase ye ne dede da ne nchima ba beto no so tumi ato so na da cha nkoma bi no man edim atuma banyam na soafo a wono na ehwe ahenie ene emu ensensam eho eye honorable 7 Asamoah Boateng enrada wode kokobo atudwa se enko ema amanyofo ya wo mayi mo wo kire se ne bako se nsam no asan so de biem ene kora de awia kete na nkrofo tu etuo na miwem wote hwana sa wo hwe wo social ni media ne so na yesasini no ja chan wototo hwe wiem saa enso na ye chi he ya bako wode atudwa se to da niam be se si na amanyoko ebi wamudi omo kwata akire kwakekankan samu bia emwa entini enkoso wo beku asisi anu boko ho ne asande curfew says to say akwakoto omo so no amanyofo nyina nyi wo mo nsamfiri mu sane be ya de akwakofa gwa nyina ba wo mo kenkosi no masa ka som nyina da ebetumi aba fo mebiem odi ato santema nyina wura enim se de ekoso no wo momadia no mra meka bi ma wo mo no on de obemu no oka womu nyina wombeja de ekoso no na womama adwobrɛw abakuro nim afei na nanoma womboboko afani afa enka toda nom de yantamuo entoka no maka som ni nyina dane se braso se womu ni nyina wombetena se adwe ho se nkrofo wo ho enkrofo nso na ewuo womanya ya nkrofo bewuwu a eno so emfaso biada enusu nti womu nyina mra fom na womfa yie entuye na ne yesisi wobako ni nyina da womoma bibiada enye boko. Government yesterday released a press statement that declared a curfew in the Boko area due to the substantial threat to public safety and security. Government is guided by its responsibility to protect lives and property, and above all, to enforce law and order. Employ all sides to stop the conspiracy theories going around, the blame games, and keep calm to allow government to deal with the security and the chieftaincy issues thereof. No one should play politics with this sensitive matter. I will continue to engage my colleagues in the political arena from all sides to work with government to resolve the current problems and to work towards lasting peace in the area. I strongly call on the traditional leaders too, from both sides, to refrain from any acts that would escalate the situation. Abusia eni ayekotie yi eye honorable 7 Asamoah Boateng no de futui atudwe.
Elson na yentua ne pani na Dranko Kufuado nsɛm no ɛso ɛda mampani na Dranko Kufuado de nsɛm abro ɛro nso wɔde ato edwa fa mampani dada twɔntɔ bale ma ho na ne nsɛm ni nyina no awɔ kan de korɔ na nsɛntɛm ɛbɛka yi a pani mampani dada twɔntɔ bale ma kwachi simpini apa bi ɛwɔ ningo prampra abato mpɛso so wɔ nkran ne nkwado na wɔde to dwa sɛ Dr. Mamadu Bawumia sɛ wɔ mu bɛkyerɛ anase kyerɛ wadwen ne kyerɛ do obobrɛ yɛfrɛ sɛ debate no bi no enka wɔ mu magye simpini apa nanka wɔ mu emfa nwabu no ye ne MPP fo afra ndisi fo so kyerɛ sɛ dabi alata momon wa wɔ mu kɔm twombo mu fam ɛna yi mampani dada kyerɛ mu kra sɛ wo Bawumia ayuma koyiko wonyem koyiko da biara da ayuma kras ejisan sɛm na mampani na ado akɔkufo adochi simpini apa wɔde na no ɛde tumu ɛkyɛ ɛde akorɔ sɛ a na we kura de ani hwɛ he bantuma na se kurofum anase ani hwɛ santase hɔ no adwoa musa do kyese nsɛm no awoka no enso bia nyina mu hwɛ Ghana fo mo mfa ntoto nsane ani na we ahwɛ yɛhwɛ ne yie mampani abede akyire Dr. Mamadu Bawumia ho wa vice president terms no mi wakompire no ɛna wo mampani dada John Dramani Mahama wo so wakɔ one term pɛ edwe kura no term as a vice president no ye de place a anase ye kan miedu bom ne ye de compare de no half anase ba ko pɛ no abai no a emu aduru bebre esen no edi ni kwan sa wo simpeni apa bie na wo keka won nsɛm saa nkwado keka kan nsɛm so ɛna Bawumia nyame term ɛna so wonyame class ɛde ade sansɛm no de enso bia nyina mu na ye pipi amadwekuo so kura no ye manwekuo a ye bema Bawumia full term anase obetumi akɔ nwɔtwe no abomu ye ma no ekrope kyese ye mudie no ye papa kwan so na dia ma sansan fo kyerɛ ne nto aso Bawumia kura wo vice president anamuntuo yi a wabetuo ehyehyɛ ya broja begu akwa mu ne wawo sombo Ghana fo anya brehye mu woro mu sɛ anya bia no nyame atom ne yakɔ abato so December 7 fo na wo sɛ yakɔto aba no sɛ kimu a Bawumia onkunim die franka no abotire ne bɛbɔ no amoagye ne yoyo trɔtrɔntɔ montre so enti mampani da day ugoja ne ngo prampram ho no sa kɔ gina wo na ka kyerɛ bɔdom sɛ debate no sɛ de osi kan kɔ fa no kra no anka ni manka ne ye kra enti wo kan ebujanfo na kyerɛ wo ka sɛ Dr. Mamadu Bawumia ne betumi aye adwuma ni nyina ma bibia tumi akoyi na ne nsemo de tudwa e wa hafo ne nkwado obra na nto abɔ no bi ekoso na mampani na adwan kwakufu ado de chibu no etudwa mama se onye debate na enye chira efise Bawumia enye ni tipen sa onye ni class me jimi hu class people bi a yewa Mahama wo mu a Bawumia me who class ko but the class wa ko aminim yewa Mahama ewo mu class if time I say Fourth Republic 1993 nkofo enum ena Ghana fo ahye won anyonyam apegye won aba betena ebenwa kese ye kunwa kese ye president kunwa no so kofo enum baako ede yankopon amane kwa amane wie bale ena ofre no ba ne che eye Euro Professor Mills inti four na aka no nipa baako pɛ ena Ghana fo hwɛ na adwuma so on se da bi owura wa de enso ani enkoyie titsase owura Mahama also wɔ class bi a na yes a class of one no ko ha no wɔ sa class no na enye class a mepɛ sɛ Bawumia eba bɛka sa class no da bi Bawumia nyakopɔn emma kwan na ofu akonya no 7 January obeto aso bio adishama mampani nana ado dankwa ekufo ado na running mate ade eman Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Dr. Matthew Opoku Prempe dodo no asane mrane na po wadi aproba kwakopiem ewo atoye mantem awonwi mensiri no emu akwakopiem ewo yakase ebehia party ma ene adehie bia wawa wonwi de party na no musam manifesto on mani so ade hunu nti a wo pesa adehie eto aba de ema wonum December da etoso enson eno emu eno de ato adehie ene musase ye pempuntu odi a
na enyen this ya ban wɔn da na di magana fo hunu sɛ wɔn ntumi nyɛ na ne wɔkɔ kura no ye jama wɔn so metoa so ahwe ya no masa akɔka bibia bɔ masa sɛ no enti Ghana fo wɔn wi no wɔn pempuntuo wɔn pɛ bi a wɔn mɛsɛ wɔn man no ɔde ɔman no bɛkɔ n'anim di a ɛne na wɔkɔ abatoa so a wɔn nkae na wɔn nto aba no ɛma Dr. Alhaji Mahmood Bawumia awari hafo ankae kusia awari ankae kusia se fi da ji ko do wusa na ba hospital and almost started to go 20s. And I'm going to about only 20s, 92 endings, 96 endings, 2000 endings, 2004, 2008, presidential academic goal, 2012, 2016, 2020. What's and this is where they be about it. Now, I'm probably Aminata, then I know Dr. Bobia. I got cheap with second step to Robban 250 million. Then we were quiet. And we drink Kanyaku glass. And we were just teacher for the assistant police worker for 1. And this was the way. So, who did not tell me? No control about NBC. No. Awusia Dr. Matthew Opoku Prempe running mate Emma Dr. Alhaji Mahmood Bawumia awi ewo atoye mantam wo ne pemfo bebre no de no kwaku apia mu nyina da ginam eno mo ekopie mu wo ha wode na no de semi atudwa Elfonfo yeguso amanyo sebro a sansa amanyo sempre na so no kanso ekọ na ihuri eta ho Elfonfo ye to so mampani dada joto mane mama na wo kasa hai na ne kasa nyina no a wo tunu wahuba ya wo tunu ahwum e dia to mampani abeda che Dr. Mamman Bomi ono so tu franka dia mampipia man kio ni nyina no ye kosa nsensem awdo no a we kura do debate no a ne kofa ba mu fa kese pa no se debate no na kofa yi nyina atumi ede aba ni nyina no se Ghana fo mpenti kwa bo mu che de mampani dada joto mane mama ebisa ho kosa ya bote ama Dr. Mamman Bomi se wo hwɛ na we ntumi ma Ghana fo kwa husan wo mu betumi anya hoto ne asetem yedi betumi aba na se nei normal ya atejeje gonwo anka na mfo de no hwante mu no betumi agina so na wo kirem se wo bra sa ko san horo no ya wo de ma mampani abireche Dr. Mamman Bomi eno wo so songom na de ma no na wono so de ko san horo ba adunum 50 questions. Sans what the numpen de ma Dr. Mamman Bomi what the man direct and one also the adunum at the yano device. Jamaican ye rather the question be question no. Ebasa just say kwaya say by. We no ke yano pa. Na sans a produana a year penny out to franca. Also could genesi penny a pebi so. Dr. a year Mamman Bomi but also at the etu just would the way they cried their womb here. Me wo hwa na me hu se obi post me kwan mampani dada John Dramani Mahama the questions num enam so mayi na no obisa ne nsem adwonum wanti se sansen no wo che se me pe yanom pa no a debate debate ne betumi ayi bibia no Dr. Mamman Bawumia na ese yi o na ne nto so no na Savelugu ene nkwado ede mampani dada John Dramani Mahama kwaje simpia ode atudwa se wo mu ntumi nya hwe wo ntumi nyi nsemfua ya no chese ye wode bubu adum ni adan e de wada saa vitivity someone wo yo chese obi ebiso asem na obisa se compost plant say na wode ba oban chese ye nsem na hu hia e na Dr. Mamman Bawumia na wode number bi a wo ka no na yin chese de mampani dada John Dramani Mahama wode nchebu. I woke up this morning and I saw 50 questions to me. It looks like our vice president has just learned those things in the 50 questions the way we used to learn Baba, Black Sheep, Humpty Dumpty sat on the wall. Because I asked you 5 simple questions on the economy. That's all. Simple questions that Ghanaians want you to answer. You go and respond with how many compost plants did you build? How many this did you build? That is not what the issue is in Ghana today. Let me take you down memory lane. In 1992, there was an election in America. It was between Bill Clinton and George Bush Sr. At that time, the American economy was in recession, the way the Ghanaian economy is in crisis today. And people were talking about immigration, talking about all kinds of useless things. You know what the Clinton people said?
It is about the economy, stupid. Today, I'm repeating those words. This election is about the economy, stupid. It's not about all those other useless things about who built how many compost plants. Answer the 5 simple questions. Mampani Dada John, Dramani Mahama. Na yakwasene West Mensri no emu ewo Bono East Mantem no emu. Na chaboba ni yakwakodru. Arahosama ewo ho ene se baby ade ya chire wo Ghana ha no. Ye wo suku nkwada bia wo moda so atebo so. Na wo modi o mafu ene to fom no de books na gu fom. Na wo hesade nkwada no wo ho aye fini wo musuku ntade ne atete ne mpaboa bia hyehyɛ wo mo abusua wo ko pie mu ade sasam no akwakwa ya reho sempa e wo chaboba ho nenu ana aka ekuo bi akoma omudin eye EKK Charity Foundation ama sabre wo makwakwa nam nsuo so akwakwa fa nwura muton akwa chaboba ho ene cement blocks dudu bebre no anu amde koye books ahodo sanso ena school bags ahodo enkwada wo mu nimpa boa wo mo so mpaboa mo behye pen ne pencils ahodo ni nyina wo mo ade bia ka ho ade akwakwa ma school no se wo mo nye uye school adan yi a etua mo miensa pe so ko no so ko se JHS nti wo betena hemfa emu akwakwa ye dinti ena EKK Charity Foundation ne wamo akosuku no emwa na wamo kwa ye no owura Samuel Anyubode wono eye school improvement support officer ewo mense no emu wono ogina muo ene mpanyimfo bi a wohwo age akyedie wogina so edi ensem bi atudwase EKK Foundation yeda nwase se ende omode sa niema yi abre chabuba SDA primary chabuba SDA primary ewo adesi bebre enti ye negie bra ye te se EKK Foundation ede sa niema yi ebreo ne ye ka ne se opene okwankyerefo ara odi sa niema yi anim yeda na se ye sre nyame nhira ma ne se bre bia onkai chabuba SDA primary se birbi wo ho no de becha onfa chaboba din enka ho na onfa becha we beboa o amoma sua de we beboa o ma mo adisua no akwani nti ye dana senya menhira na wono kasewie ya pe na ewra Mavis nyantachiwa eji wono na etrotro ema EKK Charity Foundation eni amani boni sakwade sambo edi enkomo echirechire mu wo ha wo suku yi na mu eni ne enti a wo mo fatro wo mo ho so a enei wo mo akosuku no mu a EKK bi ye adwuma ne say ya na te this year project e fatro ye ni so no say ye beboa schools middle schools make us say yakwa abono e wa Ashanti region bosomchi na ye call me kukum e yeseshi ene ne yabatwe boba yes education minister say e yo mo won krase de yes papa uye bi wa krom de na so onto na ni me so yes omo ye individual groups non governmental groups to say EKK and na dia ha dwe sesi ane say obi ehu ana ono so freye EKK for momra na so ni na ye funding see yes say mo bi wo kwa empenifo mo na boa ye se wo kuntimi ni wanim a ye de ye nim se be ye non governmental ide wo de ba wo nim se de beba obi abusiani ayate yi eye Ewra Mavis nyantachiwa eje wono ene trotro ema EKK Charity Foundation one ma yade niama ne doson won de akwa suku mofra no ene ogina mu a wode ade sradie atudwa Eljon for that year 27 so Augusto wuti wu Otec 102.9 FM so edumre no nsiaka se boy kenkan nyina da e dia ma yinya ba kokura mfim Eljon for na asafo market ne akura no wo mu etonton pata fish na wo mu de boapa na wo hwese yi a ene we bedi yi ya fish no am na na dida mu fish de kama na wo mu etonton no kire se sisi do ma bi nheda nko nti wo mu de wo mu tia ebosudwatiri ya wo mu kan kire ban se aban ya davroma ika local fish production bia ya nkasa bibre mu na ya ma Ghana na nka ya hyeda gibre ye fish na nka de esem na ye invest bibre na ne nya fish bibre na tumi aboakane na nka fish setie ni unya papa rivri papa na fish abujo mu a de kwa meji ni boate kokoto ne de kokoto yi ni sisi ni papa eburade fish pani President normal say and said uncle ye. Near my before my make Sarbia, Wone Solomonimu,
ɛde kopie mu asafo baabi a ɔmo tonton fish no ɛna ɔmo ne ɔmo to kɛse ɔmo de twitwa kyerɛ sɛ dollar no ntiɛ bontumi kura na wakra fish de aba fish no deɛ ɛyɛ nso amanfo bisa no so yɛ kura yɛntumi ne afa ba na afei so kura no sɛ yɛde aba mpo no ɛnso wɔnom kyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛha dwene papapa wɔn esuo de wɔn nsa ɛto nsa yam kɛtɛma da bɔdwo mu ka kyerɛ bansa ban yei ɛne deɛ kwan so ɛsrada sɛ ɛsrɛ mu apagya nnwumadie mu na yɛntumi man yɛn fish no wɔ man Ghana mu sɛ bɛyɛ a sɛ bira no so a ɛbɛtumi atɔn dodoɔ ɛde asom Ghanafoɔ nyinaa Say, enam dollars and seventy. Amaya namono. Ye kofa, eba ne boarding ding. Dear may say and penny for ni say, epunature ye wesye. A dainty woman shop no my woman says ye near Cassian package yenam. Nian tone, eba buamina boatimem funina. Namia me toy so. Met me any some G. And no cotonamo, which now one I yet me too. Because of dollar rate. The same penny for titru ye minister or shenua neso. A ponomeus ye tum fiemi and seni. Ni hunu say and nambia ba baby to say race course. Ama namun aya for and namun timin bampo and sham fantimaiho. Timin shahuna memuho. And I'm soon tima 1 hour cranamo. Ama wonti ma ye wonde. Enam ne ba ebuo bia won akoma kire won e na wo boy ebuo. Na say fish ne bon de ayeden ba che ankane no. Na ne bo de ba na de ay too much. Ade be chi ade be se bia no fish no to an ye tum. O ka ba you say dollar amon kwa fish ne free abujo ba say dollar. De bia dollar cost. Ade chi ade se bia dollar cost. E ba say a yen so ayekofa no. Ye ho kire ye pa ye. Because omon beton de bia mba no mo ne ekon. Because kana ade beton ne no. Ade be chi no ba no. Let's kana at times abasa na fish no return enko hyewo fish no so the more Elson for asafo market cold fish sellers what more ton fridge mu empatado wo mo akosom no do tudwa yete se ne ani di kan chele mama wo be kwa asafo no wo ton fish do so pio chelen obe mo achele brutal dom kasia na si na ansa na ye be so so no edan a eya bansoro ya sabre ya ye kasa ye tom ewo oyebi ya eno eben Apollonia City we no 3-bedroom self-contained ne top floor no sa ena ne ground floor no etie na wasa recording studio ewo soro ya we no betumi ahye hɔ abo wadwuma kama enso nkane ni nyina da ebi ewo hɔ edan ya yeton yi esan ewo building permit ne land title certificate ahodo nyina da esan ka ho na 100 by